Gies, war, Enor, Dicer, spat Septembornacht, en den in London, nicht, nor in Nebel gehelft, sondern auch in ein seltsam, still gehelft scheint, als, halt die Stadt den Atem, en von anserem Carti in der Baker Street, 221b, boten die, Ruvaschmirten, Fenster nur wenig Sicht auf die Geschwitsch, Strage und den Abgesehen von ein paar Wagen, umrissen Pferdekutschen, die wie Phantomi glitten, und die Schornsteinfer, die wie Geister durch den Nebel huschen ich sah in meinem Blitzen Sessel am Kommi, rocht ein Pfeif, die nicht brennen wollt, und die laseinen Artikel in die Sittenen, einer Angelegenheit, die überhaupt nichts mit einem Werberken zutan hat, als Sherlock Holmes sich abrupt von seiner Geige aufrichtet und da hadei. Let's note, seiner Improvisation mit unheimlicher Precision in der stehenden Luft hing, kommt, lernt die Trepp herauf. Watson sagte ruhig und legte die Geige, schwer Schritt, die auf dem Treppenabsitz, zuimmel, innehielten, Seigorn, und das, Gurgusch, einer zusammengerollten Kartentasch, die, ober das, Gelander, prollt, wir werden gleich von einem, man mit die Method aber, nicht, mit mat, befragt ich, finit den Mund am im ein Frage, zustellen, da beverich, etwas, sagen Kant, kloppt lot ant Dötter, Mrs. Hudson spät hierin, ihr Gesicht war ungewenig blass. Ein Gentleman für Sie, Mr. Holmes, murmelte sie, gesagt, say, Professor Edmund Percival vom Königlichen Kartographischen Institut. Holmes stand trotsch voran sie in hierin, der Mann, der herinkom, war entwirsig. Mit einem akkurat, gestattstand Bad, an der einem Neffer, der sierlich, auf seiner Adlanes Front, gerwar Tudelos in ihnen graun, cutaway gekleidet, und trug ein steif Lettertasch bei sich da sein, hansetet und auf seiner Stirn stand Schweiß, der von einem, kürzlich erletonen, Trauma sucht, ich nehm, an EC sind Mr. Sherlock Holmes, begann mit angespenter, aber abgekackter, stimm ein Mann, der ander farmliget, festelt wie ein Floß, im Sturm, Holmes grut nicht, sondern dutet, auf den Stol ihm gegenüber. Sie kommen direkt vom Institut, die Tint auf ihrem linken, ihr Malaufschlag ist von der seltenen Violettmischung, die ihr Schäfer Schavieren, Miss Featherstone, verwendet hat, und auf ihrem rechten Stiefel befindet, sich ein Fleck, Kreidstaub, Hampshire Cockstein, wenn ich mich nicht irr, was fort sie in dieser, not hire her, Professor. Der Monday-Mans finit sich, leicht als, heit Holmes in Geschlagun. Ja, ich bin direkt gekommen. Mein Gott, sie sind so unheimlich, wie man sagt. Aber ich muss sie's klar sagen, Mr. Holmes, ein Mann, ist unter seltsamen Umständen gestoben, einer von uns, ein Kartographinklich, Harold Lonsdale, Watson, geruckt war, ein Anfall, Professor Percival schüttelt, grimmig den Kopf, vor der Hut, morgen zusammengesunken, ober seinem Schreibtisch, im Lessessel des Instituts gefanden. Tot der Tee in seiner Tasse hat ein eigenartig, Farb angenommen, fast grünlich, Q&E, as Siegert unterkramt in seiner Tasche, Bevarar an silbroschein Porzellantitis, Herverholti, die in ein Seidentuch wickelt war. Das hat Unuch in der Hand, sehen Sie genau hin, Mr. Holmes, der Inhalt, Holmes nahm die, das vorsichtig, entgegen, hielt sie, gegen das Licht, Aronzelt, die Stirn, auf der Innenseite waren, schwach, aber unüberzählbar, winzig Tintenlinien,
sich cruisend curven an de winzig Markerongen MIT, so feine Handschrift gesegnet, das man siebe genoverem, hinsihan leicht Obersiehenheit, ist ein Kart, Mermelti Holmes, sein stimplatzlich, lisande gefkrlich, einen Thiel davonja, sagt Percival, gesegnet, mit Lonsdales charakteriste Feder, scheint, als heit occurs, wie seinem Tod versagt, in an Usknet einer Gorgorenkart in Deitas Zoo zeichnen, anschwinliches verhalten für einen Mann in seinen letzten Augenblicken, erwidert Holmes an der verrenkt sein Grauen. O John Sagan, sieh mir, Professor fällt heut Morgen ein Kart im Institut. Der Kartograph, überlegt, ja wie haben sie, while man kartografisch, Information on Jordan auf Kramek berträgt, wenn das Original bold anzüglich ist, am Welchkart handelt ist sich, der Chronotatlas der Levantination Handelsroute, Ausgabe von 1587, sagt Percival, ist das einzig bekannte Exemplar an der jetzt verschwunden Holmes stand abrupt auf. Watson, Mantel an der Hut, das ist kein gunlicher Tod. Ein Mann hat einen Hinweis dort vestigt, wo niemand danach such ein Wort in einer Titas und die Folgen kennten weit über einen liblosen Galerten an die Gästelin. Kart, Hinnesken, ich muss gestehen, sag dich in der Sorg bereits, meinen Mantelan, das ich nicht verstehe. Wie die beiden Dinge zusammen hängen, das antwortet Holmes, lässt sehr, der Jing ist jena das, quas, wer Hurus finden, müssen sich Diasis, Mysterium zu itivos nuch, das darin entwickelt, das Royal Cartographic Institute, in einem alten Georgianischen Stadthaus an White von Piccadilly untergebracht, war an itchan ein Curiosit, war einer jener stillen Ort in London, die nur Galerten an de Spezialisten bekannt waren. Sein Messingschild war beschlagen, sein Fenster trab Wurmstaub durch Jahren dort. Da, innerhalb dieser anscheinbaren Mauern wurden einig der größten Schatz der imperialen Schifffahrt MIT einer an Besessenheit grenzenden Ehrfurcht gehutet dat war fast halb 5 als Holmes, Professor Percival Unditch, durch den Gulpen Eingang traten, drinnen herrscht non de Stil. Nur das ließ, die Kin von Standeren, on de gelagentlich das Naron Alter, Holzbuden, unterbrachen die Tor, Glampenworfen, flackend Lichtchen auf die grünlichen Wand, under in der Luft lag ein modriger, gerak noch Pergament an der Pabak, ein junger Mann in schwarzer West, Nervs, MIT Tinten verschmiert, Fingern, begrüht, uns das, ist Mr. Vickery, sagt Percival. Hat die Leech heut morgen entdeckt, Vickery nickt sichtlich, ja, Sir. Ich habe Mr. Lonsdale ein paar Hankatan gebracht. Hat den Lesosol aber noch hat reserviert, als ich die Tour finita sah, ober dem Schreitisch Susamenges, sunken im Warkult, das lag in seiner Hand als Kite a Gerard, ihnen schlag Genemin, aber ward sich nicht, kein Hilfe auf, wer hat sonst noch Zugang zu diesem Les fragt Holmes an de Jing bereits auf einen langen Korridor zu, ohne auf einer Lobnis zu warten, nur Mitglieder des Instituts, zeigt Percival an die Ilt, hinter ihm her ist für sensible Arbeiten reserviert, private Forschung, und Materialien, die zu sehr brecklich sind, am anderswo behandelt zu werden. Holmes wandte sich an Vickery, und wussten sie, dass Mr. Lonsdale, MIT, dem Crown Atlas of the Levantine Trade Routes, Zusammenarbeit, Vickery siggert.
hat is nicht gesagt, Sir. Hat sein Rekirken, gehalten, abarich, habe gestern, den Einband, Gissahan, Dunkelrots, Kalbslitter, Goldracken, sehr Tertus Chich, habe ihn selbst, aus dem Tresser, geholt und jetzt fällt is. Ja, wer erikten den Lesassel inan Langen. MIT Mahagony, Getfilten Rom, MIT inam einzigen, Langen schreitisch unter inam Kronluechter, MIT Gaslicht, der Stuhl, in dem Lonsdale gestaban war an Berrier Jebleban, und auf dem schreitisch Lagannoch immer Kompass, sehr nolti Notizen an die an Schreiblock herem. Die Luft war higher Kliter, ALS Schwet, die Gegenwart, de Toads noch immer in der Luft, Holmes beeilt sich nicht, blieb knapp, hinter der Schwell stehen, an de Lies, Sinnenblick schweigen, dort stehen, Rom schweifen, dann trat RMIT Platzlicker, Fliesender, anmat vor, alls tanzt, uderch unsichtbar, fedendei, nur usen kant, blieb, vor dem Stihan on dehab in Danins Licht. Higher war etwas geschrieben, Mermeltia, Lonsdale hat, etwas geschrieben, und dann das Blatt wiegerissen. Hast du das Blatt Vickery, sogar in Gefällt, Papiraus, Sener, Brustasch, is lag sehr nolt im Papierkorb, Sir. Wer wussten nicht, was wer damot Anfang an sollten. Holmes nam is an de Strich is glad, ich büt mich vor. Is war nur ein halber Satz histig geschrieben. Sie dürfen das Agusenzeichen nicht finden agusisch, wiederholt ich. Das ist da türkisch, oder Holmes nicht gist subwest, ein mittelalterlicher Turkstam. Aber warum sollt sich ein britischer Kartograph der Newsite MIT Agusenzeichen beschäftigen? Der Chronototlis ist ein Zusammenstellung der Handels und mit den osmanischen Gebieten Urklord Percival, Arenthort Anmerkunden von Antwerpen will davon sind, noch nicht vollständig, inziffert Holmes Hob im Augenbrau, und Gypties im bestamt Region, im Levante die, politisch sensibel war. Im Grenzebiet bei Mossel, sagit Percival grimmig, einig Archbologen glauben, dass dort frühislamisch Relikt vergraben sind, Artefakt von Innermim, Gwert und der Patensler Kontrovers. Holmes ließ das Papier fallen. Als nächstes betrachtet Adai, Titas, diesmal MIT-Scener, Lupe, Watson, seinen Siemal, die Tint, in der das ist leicht verwischt, nur am oberen Rand. Darunter sind die Linien, Präzis verstehen Sie, was das bedeutet. Ich schüttel den Kopf, das kann ich nicht, behaupten zeig nicht die Kart, zersten die Tas, und schenkt ihr, anschließend die, Walt, das, Gemenessi, intakt, dirty war, nur ein Transportmittel, nicht die Sasch, für die, Zerstrang, der Kart, dann das Gift, möglicherweise, in der Tas, aber wahrscheinlicher, im Zucker, oder im Löffel, wer würden, natürlich untersuchen lassen. Aber ich glaub langsam, dass Mr. Lonsdale wusst, dass, im nur noch, wenn ich seit blieb und das, sein Tod nicht sofort eintrat, hat, seit einer, korrekt, zu hinterlassen. Holmes drehte sich an der Dutetzer Sittenwand, wo ein Stander MIT-Karten noch immer zu ingen Raulen zusem Geralt war, ging hinüber an der Strich MIT den Finger, aber die Etiketten bis in einen freien Platz fand. Higher Platz B12, das Etikett wurde kürzlich entfernt, der Kleber klebt, noch higher lag der Atlas, jemand hat ihn mitgenommen, nicht im Kampf, ganz plantmig, dann was der Mörder, was Walt,
sagt ich genau. Holmes ging langsam, im Zimmer auf, und die Hand auf, dem Rocken betrachten wer die Fakten. Ein Mann arbeitet, MIT, einer der seltensten. Karten die Instituts wahrscheinlich entschlüsselt oder transkribiert, Archivos, Sensibles, Dialekt, Politisches, Dialekt, Historisches, befürchtet das jemand, sein Arbeit, abfängt oder stiehlt, dieser hinterlässt einen Teil davon in keiner Titas. Dann stirbt friedlich ohne, Ansiken eines Camps, Chicks wahrscheinlich durch Gift. Allerdings nicht schnell workend, Holmes wanted sich and Percival. Wusst sonst, Nochstas Lonsdale, MIT, dem Atlas Zusammenarbeit. Percival worked verlegen. Drei oder vier Lut, ich natürlich, Miss Featherstone, die Archiverin. Dr. Corwin, ein osmanischer Linguist, der sich den Schreibtisch nebenan hielt, an dem ich Mr. Giles Hardwick, da, ein ameliger Kartograph. Verlier das Institut letztes Jahr noch, inner meines Versidin über die Veröffentlichung krakst, hat das Gefühl, sein Arbeit wird aus politischen Gründen abgelehnt, war leidenschaftlich. Das heißt unausgeglichen, sagt Holmes trocken, heit Zugriff sein Ausweis war deaktiviert gewesen, aber möglicherweise hat in Anschluss behalten, wer konnten das nie bestätigen, dann muss ich mit allen sprechen, bewer Percival antworten kann. Erschien ein weiter Gestalt in der Therese war ein groß. Kantige Frau von etwa dreigig, jaren mit markanten Wangenjoken an dinem Blick. Der so fest war wieder von Holmes. Ihr Halting war von militrischer Precision. An der Bollier haarstreng hochgesteckt war ein leichter Tintenflick auf ihrem Kragen. Susian, Miss Featherstone, sagt Percival schnell. Sie kommen Gerard noch, rexitig, sie vorbeut, sich leicht vor Holmes. Ich nehm an, sie sind wegen Mr. Lonsdale hier. Ein tragisch Angelegenheit, Holmes, mustert sie, in einen Moment lang, tragisch wären sie nah dran. Ja, wir haben zusammengearbeitet. Entschlüsselt MIT meiner Hilfe, einen Abschnitt des Atlas. Wir hatten vor kurzem begonnen. Osmanisch, Anmerkungen, MIT byzantinischen Karten zu, verglichen, und hat ihnen etwas, Ungewöhnliches, Glit, sie sigert, glatt, ein Ziffer gefunden zu haben, ein Symbol versteckt unter einem Siegel auf einer der Seiten. Wir waren uns aber die Bedeutung nicht einig. Adacht, kennt sich die Grabstätte von etwas Heiligem. Ich sagt, sehr wahrscheinlich ein kartographisch Versierung mehr, nicht aber hat. Darauf bist ja Holmes nicht. Und die sie, whereon, sie gestern, bendim Gebgut. Ich war, im Keller bei ihm, katalogisieren. Noch or habe ich, Harold nicht mehr gesehen. Holmes want die sich ab, und die ging ein letztes. Mal durch den Raum, blieb am Fenster stehen, und verniet einen Spaltbreit, der Nebel, liegt die sich, da die Stadt blieb in ein Art, wohl Dusternis. Gehilt Watson, sagt erinnern, sie sich an den Winkel der eingefärbten Kart in der Titas. Ja, sagt ich, ging noch oben, von links nach rechts, genau. Aber Lonsdale war rechtshänder. Heit, die Tas, im Siegersinn, gedreht, bekam sie an zu können, der Winkel du Tet, auf Jamond, anderen hin, in einen linkshänder, sa Featherstone, an, der blinzelt, aber nichts sagte. Holmes lächelte schwach, wer sollten noch nicht vorelage schloss. Sehen, sagte, das ist ein viel skizstiges Rätsel, und ich wage zu behaupten.
Unser Marder ist clever, clever genug, unter dem Deckmantel der Wissenschaft zu handeln und der Drist genug, innen man, in seinem Allerheiligsten zu vergiften, awante, sich wieder. Percival Z.U. Ich muss Sie bitten, Dr. Corwin, Miss Featherstone under diesen Mr. Hardwick für weiter nachforschen gen, Zirksegulten, Watson und ich worden, uns Warburg und Verabschieden, ich muss Ihnen bestimmten Apotheker in Soho konsultieren. Auf, der das ist ein Spur, von etwas, von dem ich glaub, dass is verschwinden, sot aber wissen, sie, Watson nie verschwindet, Gemelist wirklich nicht, wenn man is mit der richtigen Linz betrachtet, is war kurz noch Sonnenuntergang, als Holmes und ich das Royal Cartographic Institute wählegon, die gepflasterten, Streigen von Piccadilly glänzten nass unter den Gaslichtern und die wie wachsam Augen in der heranbrechenden Dunkelheit auflackerten. Holmes schritt zielstrebig voran. Sein langer Mantel flattert hinter ihm wie ein eigener Schatten. Unter sein Gang variiert ein Kamm zu Bände und Anspannung. Dein Jahr durchhochte geheimnisvollen, hervorrufen Kant. Du hast geskad, wer Farong, zu einer Apotheke, erinnerte ich als wir ein Drudgery, anhält zu einer, der du vertrast, ja Watson sagt zug, die Revier seines Mantels enger. Mr. Alfred Trent, genau zu sein, ein Expert für selten Tinten und organische Verbindungen, betreit, diskret sketcht, in Soho, in dem sich Wissenschaft und der Alchemie treffen, wenn auch auf der weniger seriösen sieht der Skala, die Draschki ratort, sudwärts, durch die engen Gassen, Londons Vorbeien, Zusammenhänge Karten, Gestalten, und Straßniken und von Lampen, erluktiten Hausinggannen, in denen Rausch und der Gemmermill ertenten, schlieglich hielten, wer vor einer, und scheinbaren, Tordei zwischen einem Pfandlier und die einer Opiumhol, klag sie war nur durch, ein Messingschild geschensegnet, in das ein einfuckert. Holmes kloppt dreimal schnell hintereinander. Ein Riegelschab sich und die terfanit sich. Ein zärtlicher Mann mit Haaren in der Farbe von Angelophanum, Messing und einer Brill wie zwei zusammengelegt, Monocle trat hierin. Sah Holmes an, dann mich an der Celti, dann schief. Wieder da, Mr. Holmes, haben Sie mir ein Curiosität mitgebracht. Ich habe Ihnen ein Porzellanpuzzle mitgebracht, antwortet Holmes an der Trat ein. Trents Werkstatt war zuglich, Leber an der Bibliothek, Horrigel hingen, unter alten Folienten, Fuhlen, Luktetan in dunklen Farben, an ein Zintrail, Workbank war MIT, Instrumenten aus Glas, an der Messing burst, Rocknotch, verbrannten, Kruton, unter dem schwachen Metallischen, Gerak misslungen or Experimente. Holmes nahm die, Titas aus, seiner Tasche, und stellt sie vorsichtig, vor Trent ab. Sie dir, die Markeringen im Inneren an, besonders, die unter dem Tiefleck. Trent ragt, sein Brill zurecht, büht sich, worum einem dannen, Finger aber den inneren Rand, HMPF, wirklich merkwürdig, das ist zweifellos die Handschrift, eins Kartographen, Tusch, feiner Pinsel, Moment mau, avanti, sich einer Lamp zu, hielt die Tasse ins Licht on der Griff noch einem kleinen Fläschchen MIT schillernder Flüssigkeit. MIT einer Pipette, betobt Uta, not Ot, NIK der Tasse, und noch einem Moment schimmert die Tint, leicht on den Enthalt, schwarz Spern, die ans Vorhaar, nicht aufgefallen wären, die saget Holmes triumphierend, siehst du is, Watson.
Ich Büt, mich war, unter der ersten war, ein Schwatsch. Zweit markieren schickt, sam war schien, gekommen, für das bloß sagi fast unsittbar. Bildeten, sie, dag innen gespiegelten, Abdrak der oberen Kart, komplett mit winzigen, absichtlichen Symbolon entlang. Einer Conti, ein versteckter Schlüssel, sagt Holmes, einer der sich, nur unter chemischem Stress offenbart. Trent wie latet, ihr Artil, Trent Rock en den Rückstunden. Das ist ein alter, osmanisch archivitend, selten an der höchst instabil sie basiert, auf Zerstaginer Gaul, an der Seaward, near unter Skurinwirkung sichtbar, etwa Ziktren on Saft, oder Essig, Holmes nickt, an der Tee, Trent nam, in an Tupfer, aus, der Tas, on de Sondet, in en bitterer, Jerok lag in der Luft, Bittermandel sagt, Trent schlieglich, Spuren von Digitalis on des Cyanid, Geneg am einen Menschen zu ten, wenn auch nicht sofort, Versageter beginnt in der Tat, MIT-Zucker vermischt oder in Honig aufgilds, were Diaworken subtle, Heitzeit sinon Tee, Ausschütrinkon, sein Kart, zu zeichnen, an de sein seltsam, Notiz zu schreiben, beversien, hers langsamer Schlag an de Stiehen blieb, where Verligon, translaten Kurs, darauf, Holmes, schweigender grubbelt, Render, nebel wieder hierenzog, ich start sein Gedanken nicht, bis wir die Baker Street erreichten. Wo, wir in diver Trautwurm, an Sura Zimmer, Zerkeiten, das, für hat Mrs. Hudson in Ansura Obwesenheit eingesandet. Und die is nistert, ließ und die bildet, einen Kontrast zerkalt de los, der ans noch immer umgab. Holmes setzt die Sitchof, die Conti, seins Cecils an de Legged die Fingerspitzen aneinander lassen. Sie, an stei Fakten, unter Sacken Watson. Erstens, Harold Lonsdale ist tot. Vergiftet, MIT einem langsam, workenden Gift, das wahrscheinlich in Zucker versteckt war. Zweitens, entdeckt, im Chronotatlis, ein Wichtedge Chiffer oder ein Symbol, das mit seltener archivt hint, in ein Titasu Obertrogen vers Britens Uschrab, ein Fragment sie, dürfen das Augustens Akunzakon nicht finden, das auf ein Objekt oder in ein Ort hindutet, der mit die alten Handelsrouten in Verbindung steht. Ich nicht onder hat einen versteckten Schlüssel in die Tint kodiert, der durch Skür frigelegt Word, ganz Jano, Vietens, die Originakat fällt, wahrscheinlich wurde sie, vom Marder gestohlen, Funfunds, beden verdict Tigen, Dr. Corwin, Miss Featherstone, und Mr. Hardwick, Mason, were motive, Mittel an der Gelegenheit, Profen, Corwin tilt, sich die Bergium, und der Einstein Sprechexpert. Featherstone hat das Projekt direkt unterstützt, und die Hardwick. Holmes tippt MIT dem Siegefinger arja. Giles Hardwick, in Angnade Jeffelin, diskreditiert, unde wenn ich mich richtig erinnere, desillusioniert, Verlier ans unter dem Verdacht, in einer Forschungsarbeit osmanisch, Koordinaten gefälscht zu haben, gearwort, den wird einer solchen Schiefer kennen, aber wie heit in das Gebgut, Jellingen kennen, das Watson eist, Geno die Frage. Die ich bin torten, McShed in diesem Moment, kloppt is an der Tor, und Mrs. Hudson kam mit ein Telegramm in der Hand hierin. Holmes fethniet, Israsch, sein Augen haschen oberden, in Halt und Verrington sitzt an von Lestrade, sagt sie haben Hardwick gefunden, lebendig, ja, und was, höchst unangenehmist, offenbar wurde, in einer Pension in Whitechapel entdeckt, unter Drogeneinfluss, und disorientiert, ein Einbruch, Lot,
der Vermieterin, aber, nichts, Gostol an ich, Runzelt, die Stern, das passt nicht. When Uder Dieb were am Salt, kin Gemmend zum Schweigen bringen, Holmes Lachelty done, while other Vermittler war, nickt der Architect, Violect ein Marionette, Gemmend hat in Bennett, in das Gebgut, zu Jellingen und dann de Fuhr, gesorgt, das nicht, sprechen, Kant, stand plötzlich auf on the Jing, MIT neuer, Energy of on the BEs. Gibt noch, in und weiteren, Fäden, Watson, in an weiteren Aspekt, den wir noch nicht verfolgt haben. Das Husensiken, wherein verstecken CEs im T. Wherein dies geheimhalting, am Diebstahl zu verhindern, oder vielleicht siegt Holmes imiti luktenden Augen, am nicht nur das Wissen zu schützen, sondern auch die Karte Bedeutung was war. Wenn das Zeichen nicht bloß ein Autor, sondern eine Unterschrift ein Mensch, Geno ein Nack, ein Ansprachsberechtigt auf itivos Jorolz, das in diesen Handel swiggen, verborgen liegt, vielleicht ein Erbgeheimnis oder ein Code, der MIT dem Erb verbunden ist. Holmes blieb im Fenster stehen, underblickt auf die Dunkelstadt hinaus, Sagewort, die Antwort, irgendwo im Roch, der Schornstein treiben, morgen sagt der Karren, wer zum Institut zurück, ich, must direkt MIT Dr. Corwin sprechen, an der ein Theorie, Linkschandigkeit überprüfen, adreta sich, MIT glänzenden Augen zu, Miram. In diesem Fall gibt es ein, irreführend Watson, will skiktig wie ein Palimpsest, Jemand schreit, die Vergangenheit im wahrsten Sinn des Worts. Und wenn wir nicht auf Passion würden, wär möglicherweise Thieleiner MIT blatt gesigneten Landkart, is war Kurs noch nun am nächsten Morgen, als Holmes und ich wieder am Royal Kartographic Institut ankommen, der Nebel hat sich gelichtet, da haien Trubs grau hingnoch, immer über London untertoch Eilsinn ein Farbinslicht, das der Fassade, gebguts einen fast begubnis Artigen an Bleck verlieh, Holmes, den Mantel hochgeknippt unter MIT, scharf am Blick wie an DG, trat MIT der Flotten Zuversicht eins Mann sein, der sich seines nächsten Schritts sicher war, ich, folgt im Diktoff den Versan, das Notispatch in der Tasche, und mein Gedanken schworten, über die geheimnisvollen Bruchstück, die wir gesammelt hatten. Der Vergiftie, die versteckt Schiffer, die verschwanden Kart unter eigentumlich, linksittig, winkeldek kartographischen. Hinweis all das lastet schwör auf uns Professor Percival, empfing ans MIT angesicht an Durchwelde. Lessesols, Dr. Corwin ist in seinem Büro, sagt die workt erschüttert, als ich, heut morgen, MIT, im Sprach ich, glaub wusst erst, von Lonsdales Tod, als ich, isem, persönlich, erstholt, merkwürdig, murmelte Holmes. Für einen Mann dessen Schreibtisch neben dem de Opfer steht, ist das einsamlich, schwerwiegend Versan. Percival Runzelt, die Stern. Sie arbeiteten, noch unterschiedlichen Zeitplänen. Corwin kom oft erst am späten, Nachmittag und die blieb bissen die Fron, morgen standen. Holmes nicht den Kopf und den Fleur zu den Privatbüros, fort, Dr. Elias Corwins Praxis lag, etwas Vitor hinten, ein kleiner MIT geschwemmter Rom MIT, einem großen Fenster, das auf ein schmal Gas hin, der Mann selbst stand hinter seinem Schreibtisch, groß und dann mit hangenden Schultern, die Brill auf der Spitze, seiner Adlernaise, war am die Funfisk,
het tief voltenum die ogenum die. Ogen an die nerves energy. Die avergeblik su underdrucken. Versagt, Mr. Holmes. Sagda undistract sane-light zitternd hand, aus, ich, hab I die nakrekt gehart. Schrecklich herald war ein engageter. Gelehrter, Holmes nam die. Angeboten hand nickt. Stattdessen mustert den man aufmerksam, wobei sein Blick von den Tintenflecken an seinen Fingern zur linken Manschette seines Hemds wandert, auf der sich ein schwacher Fleck befand. Der wie cried oder ein anderer blasser Rückstand außer. Ich glaub, Sie haben Mr. Lonsdale bei Osmanischen in Schriften geholfen, sagt Holmes mit sanfter. Ja. War kein Sprachwissenschaft, aber hat ein Talent für Musterkennung, glot, im Atlas ein wiederkehrend Symbol gefunden zu haben, ins, das mit, Altenstammsbesichtigung, der Augusten zusammenhängt, und wie haben Sie das Symbol in Corwin Sigurd, ein stilisiert Tugra, ein Art kalligraphisch Unterschrift des Sultans, aber Harold glot, is habe ein tiefer, Bedeutung wirklich sogar, Koordinaton die, als Siegel, Verstlasution, Holmes nam Corwin, gegenüber Platz, und die Falti truig die Hand, Dr. Corwin. Wussten Sie, dass Mr. Lonsdale einen Teil seiner Erkenntnis, mit, osmanischer, Archivitant, in einer Titas verschlüsselt hat? Corwins Mund findet sich, und das Schloss sich wieder, nein. Das klingt ziemlich verrückt, verrückt. Oder wer zweifelt, hat auch ein Nachricht hinterlassen. Sie dürfen das Augustenzeichen nicht finden, wissen Sie, wenn meint, Corwin würde blass. Blickt auf Sinnens Schreibtisch, dann zu Holmes. Ich nahm an meint. Sammler, gibt private loot, die selbst, für Tilanse Frengen, de Chronototles, ein Mensch geld besollen worden. Ich habe in devor, gur sein Arbitzu, often zulegen, Holmes, standoff on de began im Zimmer auf on de Bizu gehen. Sie sind Linkschänder, Dr. Corwin blinzelt wiebit, Linkschänder, ihr Tintenflecken, sie an sich, nots rets, sie griefen, noch geganstenden, auf ihrer Linken, sieht unbemerkensworters, wurde die Zeichnung, in der Titas, in einem für Linkschänder, angenehmeren Winkel ausgeführt. Natürlich nicht schlüssig, aber suggestiv ich. Das heißt nicht, dass ich, haben Sie Lonsdale vergiftet, Dr. Corwin. Nein, Corwin stand plötzlich auf. Gott, nein, ich war anderer. Meinung also, ja. Wir haben uns aber, die Richtung der Forschung, gestritten, aber ich respektierten heit nicht. Holmes hab die Hand. Setzen Sie sich, Dr. Corwin noch klagt Sie niemand an, ich beobachtete den Mann mit großem Interesse. Sein Aufregung wirkt nicht theatralisch, sein Augenhuschen nicht vor Schuldgefühlen, sondern vor Angst verweiligt vor der Angst. In Einfalle zu tappen, die nicht vor Hugison hat. Holmes drehte sich zu mir, Watson, erinnern Sie sich an die Ausrichtung der Titas im Verhältnis zu Lonsdales Kuiper, ja der Griff siegt notchlings sam Fenster und hielt es in seiner rechten Hand. Genau das bedeutet, dass entweder ungeschickt verdreth hat, oder das Gemenanders, sie noch seinem Tod dort hingestellt und in sein Hand gelegt hat. Ich verstand was so ausienzula said, als heit auf netterig wies, deros getrunken, genau, Holmes wanti sich wieder, Corwin zu. Dr. war in dieser, not noch gemmend im Institut, gemmend,
der Maglittereis, durch den Ostkorridor gekommen ist. Corwin dacht Kurs noch gegen 11 hört ich jemanden auf der Treppe. Ich nahm an es war Miss Featherstone. Sie katalogisiert oft bis in die Nachoms. Nicht langsam sind sie sicher, sie hat einen sehr ausgibten Gang. Selbst spust zielstrebig Holmes, drehte sich abrupt am Donker Dr. Corwin. Sie wären ein groß Hilf, wir vergon das Büro. An der Sobold, where außer Herrweit wären, beschleunigt Holmes sein Schritt an die Ging in Richtung Archflügel. Ich hat Mu, MIT, im Schritt zu halten. Sie das Miss Featherstone der Schlüssel ist, fragt ich, sie weiß mehr, als sie behauptet, sagt Holmes knapp. Wir müssen ihr Katalogprotokoll noch einmal durchsehen, wenn sie ihr Aufzeichnungen wundert hat, wird uns das will sagen. Wir errichten den Archivraum, wo uns ein junger, angestellter Zugang zum Abendlichen Meldebuch gerät. Holmes blättert rasch darin bis am entsprechenden Datum gelangte. So sagt an der Tip-Top Diceit, Miss Featherstone hat sich am Otter abgemeldet, früher als sonst. Aber Corwin sagt habe sie am 11 gehört und ist sie zurückgekehrt, ohne sich anzumelden, was gegen die Richtlinien versteht. Oder jemanden ders ist durch dies Gingen, ordrete sich abruptam. Wir müssen mit ihr sprechen jetzt. Wir fanden Miss Featherstone im Raum der Kartenrestaurant. Wo sie sorg, quotkig, ein altes Pergamon, mit einer Sobaldburst, Rianet. Sie blickt auf, Gallison wie immer, Herr Holmes. Sie sind noch ihre Abbilden ins Institut zurückgekehrt. Miss Featherstone, ihr Hand hielt, in das stimmt nicht. Dr. Corwin hat sie am 11 gehört. Ihr Gang ist charakteristisch. Sie legt die Burst hin. Dann hat jemand anderen gehabt. Holmes trat enhart. Das Problem, Miss Featherstone, ist, dass wir jetzt wissen, dass das aus der Lonsdale-Trank nicht in der richtigen Position war. Sie wurde ihm in die Hand gedrückt, erst nach seinem Tod. Und das Gift wurde ihm im Zucker verabreicht. Denn jemand umrühren must wollen sie mich beschuldigen. Noch nicht, aber ich muss fragen, haben Sie Gemmels, MIT, Giles, Hardwick, zusammengearbeitet? Ihr Gesetz Sosdruck während der es sich ganz leicht. Kurs. Vor Jahren Sie haben bei der Recherche zu anatolischen Grenzkonflikten mitgeworkt. Ja, und kennt dies Forschung zu denselben Symbolen. Gefällt, haben die Lonsdale entdeckt hat. Sie sieget, und sagt dann, ich denk es ist möglich. Holmes mustert sie. Miss Featherstone, ich glaub, jemand versagt, die Geschichte auszulassen. Und die Lonsdale hat sich im Widerlegt, unwissentlich in den Weg Sie haben bei der Registrierung und der Katalogisierung dieser Karten geholfen. Sie wussten, wo der Atlas auf Borde. Wenn sie ihn nicht getätet haben wissen, sie wirklich immer, noch wer es getan hat. Nein, sagt sie ließ, aber ich vermut, Lonsdale hat, etwas gefunden, das mit einer Familie zusammenhängt, einer Familie Irltenlandans Brücken, die jetzt umstritten sind. Hat mir einmal einen Nomen genannt Altenkaya, ein edles türkisches Haus. Saget ich, als mir der Begriff wieder einfiel, offiziell, aus Gestaban, entwettet sie, aber im Exil, wirklich, nicht Holmes, at mit langsam, aus das andert Eils, uta sich zu, mir Watson mock, dienen Stift bereit, queer stehen am Rand von etwas will, letter im ande geflitterem, als einem, einfachen, mordies,
get nicht mehr nur ein Kart, is get ein Erb, das in den Lanien verborgen ist jemanden, der bereit ist zuten, is zu begraben, is war ein bitter kalter Morgen in London, so kalt das, die kalten Finger in den Kragen, voran an die Night der Stiefel spurten, egal wie eng sie, geschnart waren, Holmes UNDH, Jingen am Strand, in Strand, an Sir Etam trabt sich in der blassen Luft. Die Stadt bewet sich, torch, wie von einem unsichtbaren, Druck gedbeft, Holmes, hingegen, wargestert, sein langen Schritt, durchschnitten den Nebel, sein Gedanken, rasten deutlich vor Sinnen, führen der Name Altinkaya, sagt Holmes, schlieglich, ist mehr als nur ein hysterisch Funot, der Worte, einst in den Korridoren der Botschaft von Konstantinopel, geflasst dort ein Verbannte ados Family, Hutor von Stammesgebieten, die Hut unter der osmanischen Eisenbahn und die europäischen Interesse liegen, und was hat das MIT einer Kat hier in London zutan? Fragt ich, Ailes, Watson, der Chronototles ist mehr als ein geographischer Katalog, ist ein Herrschaftsstockend, Gwyn. Ein Oberbender herb de Hauses Altinkaya, sein Abstammung nachwissen, und auf diesen alten Karten, anerkannten Territorial echt, verwissen kanntet, kennt das Gleichgewicht in Anatolien gefhörden, ein solcher Ansprach war, Merowin Regierungen, ein Dorn im Orgie, wer Kerten in die Baker Street, Zurich, am Holmes Acton, ein Susen obwohl notarisch unordentlich, ein voll an Referenzen enthielten. MIT der nur, wenig Universitäten mithalten, nacktem Holmes zu anzig Minuten lang die Passion, Korrespondenzen und sehr vielen Monographien durchforstet hat, sogar ihnen Ordner MIT der Aufschrift AA, Obscure Nobility, Herver, Oha, sagte, und tippt auf ein Dokument. Das, Gott Altinkaya, wurde 1864, noch der Niederschlagung regionaler, Aufstand annektiert, keine Bekannten, Oberbindan, aber sehen Sie, mal, ein merkwürdig Funot, ich büt, mich vor, neam ne, ein nämentlich nicht genanntes, kind kam vermutlich, bei einem Brand, auf dem Unwesen, in Avelk ams Leben, is gibd, gerakt ober, einflucht, noch Saloniki, unter britischem Schutz, Saloniki, Mermelti Holmes, britisches Konzept zuflexert für politisch Unbiquium, kennt Diocese kein zu, einem Ansur, verdaktigen, herangewachsen sein, Holmes la Kelti, sie, haben, min Gedanken, verstanden, Watson, kunden an Massen, wer fragen, wer hat die Möglichkeit. Die war, Bedeutung der Karzu, erkennen an der einen Grund, sie entweder, zu Beansprocken, oder, zu Erstrein, wer Kertenser, Sosch, MIT, Miss Featherstone, Zurich, ihr Kenntnis der osmanischen Symbolik, ihre Anwesenheit in der Mordenacht an der Outs, weissen sie als mehr, als nur ein unschuldig, Zuschauern aus da Holmes war, von Schuld, nicht Tierbesut, getrommelt, MIT den Finger on, auf den Tisch, wie leicht verbergt sie etwas. Sagt eper ich glaub nicht, dass sie Lonsdale vergiftet hat. Wer hat dann getten, Holmes hielt in wer hat sonst noch Zugriff. Corwin ist, Glingschender und hat ein Motiv. Hardwick ist wieder aufgetaucht, würde aber selbst der Engegrafen, jemand hat in sam Schweigen, gebrockt am einen Tholong, zu verhindern, demot, durch ein Person. Die wer obersehen haben, ich ranselt, die Stern, Professor Percival, in der Tat, ein stiller Verwalter,
der Soul, das Crown Atlas Project ALS, die Sicherheit des Instituts oberwacht. Must wissen, wo one eingetreten ist, kein Protokoll gefolgt, beweis entfernt on der sogar Hardwicks, entfernt in Führung enchiniert haben, am jeden Verdacht zu zerstrun, aber welches Motiv kein Percival haben. Holmes stand abrupt auf Fragen, wer Trafener niet, Kinter war Spiegelung, falscher Tatsachen, im Königlichen Kartographischen Institut, einem Holmes behauptet. Wer heiten, einem weiter anstimmiget, in der Spur, des Opfers, entdeckt an die Burgeten, weiter Berutanke. Professor Percival empfing uns in seinem Gott ausgestatteten Büro mit einem seltsamen Ausdruck, der zwischen Wurm und Misstrauen schwankt ich, vertrau, der auf das ihr, mit langen Vortritt, Mahen, fragt und schenkt, mit, ruhiger, Hand Tee ein. Holmes lent die Tasse, B, das stimmt, stada Lerdings, habe ich festgestelltes Fortschritt, oft ein Frage, der Richtung, als der Geschwindigkeit, ist Percival Lachelti, dann, ganz recht, Holmes wandte sich, dem Kamin zu und betrachtet, ein Gesamtsammlung von Ausschichnungen und ein belebing Schurubde, auen Ministeriums, sie haben ein Herausforschend, Karriere hinter sich, Professor Saget Holmes, sie waren in Konstantinopel, Alexandria, und der Athens Valjord, und der Ails, Shanvor, ihro seid higher, Percival nicht, ja, ein Jujondai, ich damat, verbracht habi, über Grenzen, hinweg, tint zu, Jagon ist, in der Name, Oltinkaya schon einmal begegnet, Percivals, Hand hielt, in das kann sein. Es ist, ein unbekannt Family, die waren damal auf Land oder, entaniat, sagt Holmes. Maglitterweise mit, Oberbänder, Blatt Lenny, und maglitterweise, ein Anspruch auf etwas, das Lonsdale im Atlas gefunden hat. Percival hab, ein Augenbrau. Glaubst du, es geht higher am Land? Ich denk, es geht am das. Herb, antwortet Holmes. Und darum das. Jemund davor sorgt, das Diocese, Herb nicht, in Vergessenheit gehört. In einen langen, Moment lang, sprach niemand, die Luft schien eingespannt. Dann saget Holmes fast bielkufig, sagen Sie mir, Professor, wie ist Ihr Türkisch? Percival's Lakildian kehrt, Zurich diesmal breiter, rusty, seltsam, die, Anmarking auf, der fällenden Kart, die Lonsdale in die Titas gezeichnet hat, Warren Makelozar Osmanischer, Schriftwürfest. Ein Schrift die nicht inmal Corwin, nach Makan Kant, aber sie, nem, ich an, shan, die mesk viel. Sie waren klug, Mr. Holmes, sagt Percival, anstelt, sein, Titas aber ich frage, mich zu klug. In Gegenteil, sagt die Holmes on the trat vor, Gerard klug genug. Sie haben Miss Featherstone, entlassen Bever, sie berhaupt, gegangen war. Sie haben Hardwicks Papier, manipuliert und versagt, in sam Sunbox sumahen. Aber womit sie nicht gerechnet haben war, dass Lonsdale dör, ihnen vertraut, sein Entdeckung auf so eigentumlich, unerschließlich, with festhalten word. Percival lent sich in seinem Stel Zurich, und was, glauben Sie, habe ich mir erhofft. Holmes ton wird ich, glaub Sie wussten, dass die Markering, Altinkaya, inon Ort darstellt, damit die Verlorenen, schätzen oder rechten, in Verbindung, steht maglitterweise, sogar, mit vergrabinem, osmanischen Gold. Sie wollten die, beweis vernichten. Beversiehen die, Hand von Diplomaten, gelingen konnten, sie vergifteten Lonsdale,
while sie Akten sein Tod word aus natürlich gelten bis. Innen dies letzt, ärgerlich, nakriegt hinterlu, is, herrscht, bedrak end, still dot dan segd, Percival ruhig, sie haben, kinnabeweis Holmes, quanti sich mir zu, Watson, ich holt einen, versiegelten Umschlag herver, und reicht in Percival, afem niet in unterbelegt. Trends, chemisch, analyse, sagit Holmes, die Tint in der Titas, ist dieselbe, die Orch in ihrem persoonlijken Tintenfass voorkomt. Sie haben ein Vorlieb für Antikpigment, nicht wahr, Percival at meet langsam an de bitter aus. Ich hab ihm en Laban, damit verbracht, geschich zu bewähren, sagte Alice, nicht damit sie von einem idealistischen Kind, das nicht wusst, was es gefunden hat, auf den Kopf vorgestellt wird, trotzdem sind sie zum herausgeborder, geschich Jordan, antwortet Holmes. Jetzt müssen sie sich den Konsequenzen stellen. In diesem Moment betrat Inspektor Lestrade MITs Polizisten den Raum. Auf Holmes' Bit hat Fleur, Quartet, Professor James Percival, sagt Lestrade, sie sind, wegen des Mords, en Harold Lonsdale verhaftet. Percival wet sich nicht. A standoff, rückt seinen Mantel, zurückt Andelys, sich wegfu, ren dot andisem, abend Zurich in unserer Unterkunft in der Baker Street. Dacht ich aber den, vollnoch, ren ich, I'm coming für, ein Glas Portwein trank. Sie wussten schon ziemlich vor, dass es nicht Hardwick war, nicht wahr? Fragt ich Holmes, ich wusst. Das Uras sin Angriff zu theatralisch, sein Umstand zu günstig, antwortet Holmes, nein, is war immer, ein Kampf, solchen Galarten, denon, die Vergangenheit bewähren, die denon, die sie manipulieren, die de Herb, von Otinkaya, immernoch, ein Rätsel gab Holmes zu, aber ich vermute, Miss Featherstone weighs mehr, als sie zudet, wie ist, sie die Erben, oder wie hutet, sie ihr Geheimnis. So oder so, das Mal, oberlet, die Wahrheit, zundet sein Pfeif, en atmet langsam, aus an der Stadt ins Fjör. Letztendlich, Watson, sind Karten nicht nur Aufsichtungen, von Orten, sondern auch von Absichten. Jed Gazagin Lini, jeder Eingravierte neben seht, was bekannt ist, und der was gehört. Monart en Fair, Weniger, Naxen, morgen kehrt, der Nebel Zurich. Ein Dichter, Londoner Dunst, der Gaslichter, in Geister an Gespenster, verwandelt Holmes, stand als Silhouette an unserem Wohnzimmerfenster, sein schlank Gestalt in seinen Morgenmantel, gehält die Pfeif unberührt. Fast ein Stund lang verharrt, in Dürselbahn-Position, regungslos, aber geschwindiget denk dort ich legt die Zeitung weg, die Percival verhaftet, ist an die Tintenanalyse, vorliegt, scheint, der Fall abgeschlossen, und dennoch sind sie unzufrieden, in der Tat, murmelte Holmes. Denn, mein lieber Watson, Percival war, die Hand, aber nicht das Herz, dieses Verbrechens. Ich stand auf und durchquert den Raum. Sie glauben, handelt, unter der Leitung einer anderen Person, das Tuesday ich. Holmes wandte sich, langsam vom Fenster ab. Percival war, ein Mann, der die Wahrheit bewahrte, aber, im Feld, die Fantasie, Legenden zu erschaffen, or was zu sehr streng war, nicht, was zu schützen war. Der steckt, Geist, dahinter, einer, der die, matcht die Accusations, verstand, nicht nur als Kartensymbol.
sondern als lebendigen Anspruch. Ich dacht an Miss Featherstone unter an coolen Blick. Ihr subtles Zygorn, wenn sie Jeff Raggett würde, glauben sie, dass sie es ist. Holmes antwortet nicht direkt, stattdessen ging zu seinem Schreibtisch unterhalt, ohne schmalen Band. Herver Osmanisch, Kryptographien, unter die Territorial Polit, sie Urshalt, und dass sie Kurse mighty, Giles Hardwick, Zusammenarbeit hat. Aber ihr, Warsner wenig wissen, is it die Verwendung von Symbolen in geographischen Darstellungen. Sie hielt in mal unter, in am Pseudonym, in an Vortrag, in Oxford AF, und an das Thema, versteckt Dynastisch-Markerangen in der Kartografie noch Tanzimat, Juan wiederholt ich. Ein türkischer Name. In der Tat, ein geschickt Verschlarung. Und mehr noch ihr Geburtsname. Vermut ich Featherstein. Das ist möglicherweise die englischierte Version. Die noch daran konfit, in Großbritannien angenommen, wurde ich glaub, Miss Amelia Featherstone, ist das Kind. Das Jerktan, zufolge dem Führer, von Altinkaya, in Kommen ist ich setzte, mich langsam hin, und mir wurde klar, was das bedeutet. Sie ist die Urban, Holmes nickt unbewilligt der Ingzig, der wirklich Verstand, was Harold Lonsdale in die Sartitas, Jeffenden hat gegen, mittig wären, wieder im Institut. Das, geb gut Volt, sich anders an Stiller, fast leer, on a Percivals Anwesenheit. Miss Featherstone sah nicht, in ihrem Blitzen Restaurationsraum, sondern in der großen Kartengalerie, an der Start auf ein Breitkart der Disgust. Miss Featherstone, begann Holmes, als wir näher kommen, ich bitte Sie, mir noch ein paar letzte Fragen zu stellen Sie. Stand nicht auf, aber Ihr Blick huscht zu ans Queenies am Percival get Hobby. Ich Ihnen als Erzglut, was ich weiß, Is get nicht am in, Is get am dich, Is herrscht, langes Schwiegen, Sie wussten was Lonsdale Jeffenden hat, nicht wahr, for Holmes fort. Das in der Tint verborgen Sikon, das Echo eins vor Jahrhunderten, erhabenon, ansprechs, ein Stamus Emblem, nicht nur dekorativ, sondern auch recht skulptig, is, word, die, abstamming, belligjunden wenn man is an hand erhaltner, keint Island, Zurich geben, Titel, Reichtum sie sagde mir noch, nichts, aber erhalting vernderte, sich ganz leicht das Kinn war, erhaben, der Rocken Jared, Holmes trat näher, ich glaub, sie kommen als Kind unter dem Schutz des britischen Konsulats nach London. Ich glaub, richtiger Name ist a la Ferid Altinkaya, und ich glaub, sie haben ihr Leben damit verbracht, geno die Beweis zu studieren. Die is, in oneins, tags, glicken worden, das ihrer Familie, zurückzuführen. Ich warte tof ein Absage, sie kalni, statusun saget sie lies, sie haben recht. Ich bin die Letzt, meine Linie die Länderin, wurden gestohlen, mein Family wurde in ihrem Haus verbrannt. Die Briten wären durch, ihr Schweigen mitschuldig, Holmes nicht, denn Kopfe nicht ohne mit Kiffel warum hat dan Lonsdale geteta Walt helfen, sie drehte sich abrupt ich habe ihn nicht getattet, ich vertranswordig. Fand das Zeichen und bracht is mir. Aber war naiv, es halt, is Percival, und der Percival erkannt, was auf dem Spielstand unterhandelt, den Status quo zu bewähren, sie nicht, geno versteht, einen Skandal, Instabilito und die, folgen eins solchen Ansprechs, für Britisch Interessen, also vergiftet,
Harold Unditch, ich habe mit der Schuld gelebt, sie miteinander in Verbindung gebracht zu haben. Holmes betrachtet sie einen Moment lang schweigend. Sie haben die durch Pausen nach Harolds Tod in die Titas gelegt, nicht wahr? Sie blinzelt, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Am sicher Suselen, das jemand irgendjemand, genauer hinsiet, ihr Stimm wurde leiser. Ich wusst nicht, wie ich sonst schreien sollt. Wir verlegen das Institut MIT mehr, fragen, als antworten. Holmes sondet sich beim Gehen, ein Zigarett, und sie hat Lonsdale nicht getötet, sagt aber sie hat ein gefglitches Spiel gespielt, heit Percival nickt, so verreilig gehandelt heit sie das Ziel wie elect unbemerkt, erhalten keinen ungejetzt, fragt ich, Seward nickt, angeklagt, antwortet Holmes, is gibt, knabe wise. Die sie direkt MIT dem Verbekon in Verbindung bringen, aber das Zeichen hat bereits den Besitzer gewechselt. Lonsdales Original Spur befindet sich, dank unserer Intervention, non Interesse des Außenministeriums, Seward untersagt, diskutiert, unwahrscheinlich diskreditiert, aber sie kann nicht angehen, ich ranzelt die Stern. Also kennt der Ansprach auf Altenkaya, Dutch auftoken, Holmes blieb stehen. Watson dies Kart war nicht nur geografisch, sie war genealogisch. In dem Moment, als Lonsdale Tint auf Porzellan bracht, matcht ihr ich Wirklichkeit, schweigend und in Gedanken, versunken kehrten, wer Notchhaus Zürich später, Abend hielt Holmes, ein letzt Offenbarung MIT, da war noch, ein letzt Schiffer, Watson, sagte und legte ein kleines Blatt auf den Tisch. Lonsdales Errichneton, ein Rief an Koordinaton, die in Szene, Entwurf, eingewoben, waren sie weißen, nicht auf Land oder einen Schatzin, sondern auf ein Kloster an der Kust von Smyrna, was ist da, Holmes lachelti schwach, ein Gulb, kein Gulbe, in dem Anblick die, idist of Holm, der, Augustenhauser, oft ward worden, ein Zeugnis der Vasallenschaft und Abstammung. Wenn dies Dokumente existieren, und ihr nehmt darunter, steht sie, kennt els bewissen, ja ich, fragt und wirst du es ihr sagen. Das habe ich bereits, ich lent mich erstund Zürich. Dann haben wir Violect noch etwas von Miss Featherstone gehört. Nein, sagt Holmes und die blickt aus dem Fenster. Och nicht bom Altenkaier bei ein ruhiger Sturm, Watson, aber einer. Der Grenzen wandern, kennt, is, wardrei, tej noch an serem letzen. Gespräch MIT Miss Featherstone, Eila Farid. Altenkaier das Holmes. Ein Telegramm MIT dem königlichen Siegel erhalten hat, is wird davon in am Kurier persönlich überbracht und enthielt nur 12 Wort, die Regierung. Ihre Majest bittet ihr sofortige Aufmerksamkeit, auswärtiges AMT Discretion. Holmes finitis, lassis schweigend, und gab is mir dann, ohne ein weiters Wort, stand auf und begann, sinon abgenutzten Lederkoffer, Supakon, wohin gehen, wer fragt ich, noch Smyrna, sagt über Konstantinopel und Dialekt, solltest du den Artasch mitnehmen, Watson, die Vergangenheit hat Scarf Jane, wer errichten Smyrna das Hutage ist mir, noch inor en stringenden Überfahrt über den Bosporus und soll riechen verheren en den osmanischen Kontrapunkten, die Luft in Smyrna unterschied sich deutlich vom grauen Nebel Londons, Salz exu, MIT einem Hoch, von Zitrusfrukten,
unter einem Hoch von Weirock. Holmes, in seinem Element verschwendet keiner Zeit aber den britischen Konsul bekamen, wherein Führer, einen Gewissen, Yusuf Kadir, einen Einheimischen, MIT-Leiser Stimm aber scharfem Blick on de Tadellasem Englisch, erholt ansam Hafen, in einem Förderwagen ab und sagt schlicht, sie suchan das Kloster St. Thomas, nur wenig gehen dorthin, an der Noche wenigor karan Zurich, ich warf Holmes einen fragenden Blick zu, Alexelti nur, ausgiesig not, wer sind, auf dem richtigen Weg. Dijstreich slitch der Stadt, fort ansdurch, staubig der Fort, on sonnensch bleikt Ruhen, dann jeder Kilometer schelt, ein weiter schickt, seit Zurich, Yusuf Urslet, unsam Tuegs, Geschichten, Legenden von Verbogenon, Reliquien, an der byzantinischen Manchen, die auf Signanhen Fortun, die Kinreich zu Zierstren wagt, das Kloster, das sie suchan, sagt ihr, wurde noch dem russisch-türkischen Krieg aufgegeben, da Jovor war is, ein sicherer Ort, nicht für Goldschätz, sondern für Familiengimmis, in der dem Rang des zweiten Tags erregten, wer is, ein Verfalins, geb gut. Das an einer Küstenklipp klebt dann halb von F.U. Oberwatcher. War. Das isenter War verschlossen, da Holmes holt einen Dietrich Herver on der Finitis. ALS war is, sein eigen Hauster drinnen war is, Kohlen dunkel im Kloster. In die Steinmauern waren alte Schriften eingraviert, wer fanden sehr broschen alte, just erst, Kirchenbank unter verflogenen Duft von Weihrauch in der Luft, higher ist is. Sagt Holmes, zündet ein Streichholz, an unterbeluchtet damit, ein Vertiefan, im Steinboden unter dem Alter, Lansdales Koordinaten, whereon Prasis, hat 3 Kartuschen. Zwei Grenzstreitigungen und einen Hinweis auf ein Vergessens, Klosterschiff miteinander verglichen, erreicht mir die Fackel hinunter und ließ sich durch die Fangfallen, wer betreten, ein kryptonlich Kammer, Staub wirbelt im Lichtstrahl an der Reihen von Holzkisten standen. Halb im Schatt vergraben, Holmes bewegt sich methodisch an der Lastgid-Kist der Rie, noch bis, avor, einer versiegelten, in Wachs einschfasten Kist erstarti. Ich glaub, das ist is, sagte, wir finden den Koffer. Darin befand sich eine Sammlung, bemerkenswert, Gott erhalten, ihr Siegelnoch intakt. Holmes las ein Davenstil, Bever R.C. mir reicht, leis lot vor, Watson, das Hobby, ich tot im 6. Jahrzehnte, des Sultans se vermerkt, das Haus Altinkaya, nachkommen des Witten, Ogazenfürsten noch dem Tod van Eskender, Altinkaya, die Herrschaft ober die Hakabanon, Slitch von Evelk behält einschließlich der Recht an den Tributpflicht Gunhugel, die Obertochter aller Verreit verab de, bisot von Bruder, Tomak und besiegelt vom Amte des Schreibers. Holmes lent sich triumphant Zurich, da ist is, saget, die rechtlich Anerkennung der Eigentumsberechtigung. Ein dynastisches Dokument, das soll vor, der aus ALS, och der britischen Annexion entstand. Ich start auf das Pergamum, when das bestigdet word. Das Word is, sagt Holmes, und when is so weit ist, word alla Verreit, Altinkaya, inon ansprech, in der Hand halten, den kein Imperium ignorieren kann, plötzlich ein Gurgusch, oben nicht kies, wer dretten uns beide abrupt am Holmes lascht Diafak im Kirchenschiff, darüber halten Schritt weiter, YUSUF, warbei den für den Zirk Jebliban, das Hornicht, Holmes gab ein Zeichen so rouge on die Jing zur Treppe. Ich folgte im MIT gezogen im Revolver,
wer betreten Gerard das hopfelig als eingestalt, durch das kaput Kirchenschiff trat, ein Silhouette, die sich im Mondlicht abzeichnet. Groß, zielstrebig Holmes stellt sich dem Eindringling in den Weg. Giles Hardwick sagte ohne Barochon der Mohn, starrte, ich gehofft word nicht so weit kommen, sagt Hardwick. Aber jetzt seh ich, dass ich ein Narr war. Sie sind angefolgt, sagt Holmes, seit ihrem ingenierten Angriff. Hardwick seufzte. Ich habe Harold nicht das schwer ich. Aber ich wusst, was Jeffenden hat. Ich hat Angst. Vor der Bedeutung. Sie hatten Angst, dass sie gewinnen würd. Saget Holmes, Hardwick antwortet. Nicht Holmes, komm. En sie haben, sie galit, nicht wahr? Da, ließ Hardwick, die Schultern hingen, ja, sagt van dem Moment, en als wir uns trafen, aber ich sah ich die Gefahr in ihrem Ansprech, das gleichwicht, das gefährden wird. Großbritannien, die Osmanen, sogar, die Deutschen, sie alle haben, Antil en Anatolien, bringen, sie Diocese, Pergamon, Zürich, Holmes und die, sie entfachen ein Führer. Das nicht mehr, schon word. Ich zund keen, Führer and erwidert Holmes Cole. Ich seg, was darunter schwelt, Hardwick trat vor. Gib mir die, schrift ich. Will sie sehr streng sie, kann in Frieden leben, das ist els, was sie gewollt. Holmes legde den Kopf schief, du verstehst sie falsch, sagt, sie will keinen Frieden, sie will Wahrheit, hier, das, zu verweigern. Damit drehte sich Holmes am Ende ging an ihm vorbei. Hardwick hob den Arm, aber ich fand meinen Revolver an seiner. Schelft das Word ich nicht tun. Sagt ich dat im Schutz der no hat kerten, wer noch Smyrna Zurich. Hardwick wurde vom Konsul festgehalten und der Autor a Fisseler Escort, noch Haus gestcheckt, wer Obergaban, die Schriftroll der britischen Gesandtschaft versiegelt und beglaubigt vom Rexitach. Holmes und ich stand an, am Kai, als die vernoch Konstantinopel ablegt, glauben Sie, dass sie in Sicherheit ist, fragt ich. Holmes, zundig, sein Pfeif, an Sicherheit ist, ein Vorberg Händer Zustand Watson. Aber die Wahrheit, sie ist die Oberlet, anduen deswegen, ein Krieg ausbricht. Dann ging nie am See, sagt nur, darum, wie lange die Luge bestend haben wird. Wochen später erhält Holmes in London einen Brief, los in ein, an des Wimmel, und gab in mir dann dort Warvon yla dort Herr Holmes, die Schriftroll wurde sowohl von britischen, als von osmanischen Galerten veröffentlicht. In abgelegenen Winken haben Verhandlungen begonnen, ich suche wieder Landnutschgold, nur Anerkennung. Und dank Yuka habe ich sie nun. Ich sprech heute Abend, noch Saloniki, oft ich bezweifle das, wir uns wiedersehen werden, aber die Geschichte, Ehrenart, sich schlieglich, K.F. Altenka Holmes faltit den Brief, zusammen, und warf in wortlos ins Feuer. Ich protestiert, Holmes das war ein historisches Artefakt, a lachelti schwach. Geschichte liebt in Menschen, Watson nicht im Papier, war ein, angewöhnlich, frischer Morgen Ende Oktober, als Inspektor Lestrade, ans in der Baker Street, unerwartet, besucht, workt aufgeregt, sein Bowler hat, sah leicht schief, und auf seiner Stirn stand ein feiner, Schweigelm, Holmes, der gerade ein Sant Melody of seiner Geige gespielt hat, hielt mitten im Satz,
in unterhalb ein Augenbrau, Lestrade ich nehm an. Das ist kein Flickitsbasch, in der Tat nicht, erwidert der Inspektor und nahm den Platz an, den ich ihm anbat. Sie haben in ein Wespennest gestaken, Holmes. Im Außenministerium harakt ofuro, Gundi is jibt gerakt. Das, Turkish Agenten. Unsere Botschaften heimsuchen, und jetzt matcht ein Pause. Am sein Wort zu unterstreichen, würde man in der Royal Geographical Society, ermordet Holmes buht sich leicht vor. When Professor Aldous Kersey gestern band in seinem Büro gefunden, aber seinem Schreibtisch zusammengesunken. Wird keine Ansichten von Einbruch, Papier lagen verstreut herum, aber nichts wurde gestohlen. Soit wir wissen, Holmes legte die Fingerspitzen aneinander und kniff die Augen zusammen. Kersey war einer von nur vier lebenden Manören in Großbritannien, die Befugnis besiegt dynastisch Anspruch, US der Osmanischen Zeit zu bestätigen, mermeltiert hat das Altinkai Pergamen heimlich geprüft. Ein diskret Beratung, die durch die Gesandtschaft arrangiert würde. Offenbar gibt sich die Gegenseite nicht mehr Diebstahl zufrieden. Sie setzt nun auf Eliminierung. Lestrade blickt in grimmigen. Glauben Sie, dass das der Frau zusammenhängt? Featherstone oder Altenkaya oder wie auch immer sie sich nennt? Nein, saget Holmes kategorisch. Überjemand verfolgt sie dicht auf den Fersen. Und jetzt verwischen sie ihr Spuren. Innerhalb einer Stunde erreichten wir die Royal Geographical Society. Holmes unditcht worden von einem nervösen, ingestellten Deutsch Hinterzimmer, in das Büro der verstorbenen Gefährten, im Backern, gefällten Rom, erfüllt vom Jerek von Pfeifenrock und feuchtem Pergamont, die Leech war bereits abtransportiert worden, da ansonsten war der Tatort anberührt. Holmes ging sofort zum Schreibtisch, die verstreuten Sitten trugen die elegante Handschrift des Professors und dessen Ranbemerkungen. Holmes betrachtet ihnen halb geschriebenen Brief, dessen Obier Seil noch intakt war, an den Lord Unterstützungsquartier. Die Altenkaya Provenienz scheint echt zu sein. Die Tint, der Satz endet in einem abgehackten Strich. ALS were ihm der Stift aus, der Hand Garrison worden. Holmes untersucht die Stollen, biegten sie die Absterfingen, Leder. Watson higher und higher. Sein Mörder ist nicht kurzem in Stand hinter Kersey, wenn dieser Schrevi, wahrscheinlich als Kurier oder Boot getarnt, bis dem man die Gerot über den Kopf stoppt. Ein lautloser Mord, sagt ich, grimmig, Holmes nickt, undefektiv. Wer auch immer das getan hat ein militärische Ausbildung oder die Disziplin eines Attenters, richtig sein, Aufmerksamkeit auf einen kleinen Abfallimer, darin lagen Saraceni, Papierfetzen darunter, die werkelten, aber erst eins, FOTOS. Behans Fingern holt Holmes das Grotstock heraus. Die Ränder waren versent, aber das Gesicht war noch zu sehen. Teilweise deutlich erkennbar, dass es war Giles Hardwick. Holmes Gesicht sors sich das jest kein Zufall. Zurich in der Baker Street holt Holmes sein Akton Ober Hardwick ab der Inzwischen an einem sicheren Ort in Surrey unter Hausarrest stand. Oberproft Riesenterlogen akademische Verbindungen und Korrespondenz. Dann hörte Otzen sagte ihren Ohren, sie sich an die Osmanisch Schiffer, die in die Klostermauer
Gerets ist, ja du hast is fotografiert. Bever where losgefahren sind. Holmes holt den Drack onderver Glick in mit einer. Zeichnung in einem von Hardwicks alten wissenschaftlichen Journalen. Ein perfekt barbaren Stimmung Mermelti a Watson. Hardwick kennt die Chiffer nicht nur. Hat sie entdeckt, vor Jaran. A litit die Expedition. Die auf Signangan de Klosters Freelegt. A verstandier Valbedutung nur nie bis Lonsdale im das Fellend. Stuck bracht, aberrats. Versagt. Die Schriftroll zu Zierstren sagditch. A verda gefasst du hast in Oskalifort. Ich habe ein Licht, aber Jeban. Saget Holmes Kohl, aber nicht den Geist. Der Mann den sie festhalten, ist ein Betrüger. Ein Stellvertreter, der Acht, Giles Hardwick, ist noch auf friem fu Undigetstätte, kam die Wahrheit ein für alle Mal zu begraben. An isem abend bekamen wer Bezok a la Fereid Altinkaya Erschien in Witwench Wars, und hat einen Schleier, ober ihr Gesicht gelegt, gemeitig koniglicher Gelassenheit trat, sie einen Desog langsam, an der Begetig ihr Handschuh aus ich weis. Warum sie noch mir gestcheckt haben, saget sie. Holmes du tät auf den Stell neben dem Kamin, Kursi ist tot, sagt Anna Umschweif erwürgt. Der Oltinkayan Sprach ist nun gefgödet. Ohne einen lebenden britischen Experten, der die Herkenfeit bestiget, wird das Pergamon im bürokratischen Chaos versinken, alle nicht unbeeindruckt. Das hat ich schon vermutet. Ofter vor noch Saloniki war ein Mon asprach. Nie, war immer in Sichtweit. Trag das, Seikon Deskotol Keinheit, Osmanischer, Jahemdianst, nicht Ottoman, sagt Holmes, Hardwick, anatzt sein Verbindungen, amaskiert, sein Taton, mit dem Manteldei. Imperiums, mir ist egal, war sich hinter dem Messer, versteckt, sagt Allah, nur das, a gestopt word. Holmes standoff. Dan wollen, were in Haraslockon, die Falle, were infok, aber, elegant Holmes arrangierte, die, an Kandigung einer, abschließenden, Anharrung im Außenministerium, einer öffentlichen Sitzung bei der die, Altinka Schriftroll, in ein Geschützregister eingetragen werden sollt, das Datum werde in Dörmel mit kalkulierer Unbestimmtheit, zusammen mit der List der anwesenden Wissenschaftler. Einer der Namen war falsch, Professor William Eckhart, Universität Leipzig, dat in Wirklichkeit war Holmes verkleidet, unbewaffnet, bereit für Hardwicks Anschlag die Veranstaltung, sollt in der Marble Hall stattfinden. Einem stattlichen soll mit Blick auf Whitehall. Ich war in der Nähe. Postiert an der Gab, mich als kleiner, angestellter aus. Rend alles sich in der Galerie, darüber versteckt. Am Jano 3 Minuten, noch 12 kam ein Mann hierin, glattresert. Fring mighty Dissenter brill an der Notch vor Janitam hat, a traginen Koffer. Der mighty dem identisch war, in dem Holmes die Schriftroll, getragen, HATTE.E. direkt auf den Präsentationstisch zu an der Griff, noch dem gefälschten Dokument. Holmes stand sagt deutlich, Sie sind suspekt, Mr. Hardwick. Der Mann erstarrte, der Raum leert sich innerhalb von Sekunden. Lestrades Manner strammten von allen Sitten hierin. Hardwick griff in Sinnenmantel, da Holmes war schneller, der meiner einzigen fliehenden Bugang packt, das Handgelang, demans an der dritte is. So das is, ein deren Verborgen, clinch-klurrend, aber den Marmerbaden, sost, Hardwick kinnert, mighty wildem, blick ihr, idioten ihr, hebet keiner, Ahnung womit, ihr
Nein sagat Holmes lies, aber sitan is. De shall be haben sie Lonsdale gethodet, de shall be haben sie Kersey erworkt. Den trotz all ihro genialet konnten sie den Gedanken nicht ertragen. Das alladas Rätsel, vor ihnen gelöst hat, Hardwick spakt, sie ist ein Mythos. Nein, sagid Allah, und trat von der Galerie vor. Ich bin die Wahrheit, die Oberlet hat. Hardwick sagid nichts. LSO weg, fort, WURDE. Dort in dieser noch hat Saison Holmes an die ich schweigend in der Baker Street. Rend das für Langa, Chaton, and die Wund Wharf. Sie wasten das Sir. Common word sag die ch natürlich antwortet Holmes. Hardwick ist brillant, aber zutif stolz. Akant, nicht, zulisen. Das, jemand anders, den Kries, schliet, und die, Schrift, schroll. Jetzt geschieht's, da an dir ansprach, unbestreitbar. Ich blickt aus. Dem Fenster, zu den Gaslaternen, dahinter, Word, sie, Gemmels Surakaran, nein, sagt Holmes ruhig. Aber sie hat bereits ihr Spurn hinterlassen, auf der Landkarte und in der Geschichte. Die Irrignis, noch Giles Hardwicks, festnem verliefen in einem Wirbel diplomatischer Communication unter diskretem Schweigen, das Außenministerium bescheinigt ihr Merdang von Professor Christie unter dem Euphemismus einst tragisch schiefgelaufen wissenschaftlichen Streits, rennt die Regierung ihrer Majest in einem nicht für die Fändlichkeit bestimmten Nachtrag stillschweigend alla Vereit alting Caius Urbensprock, en ERKANNTE dot Holmes hingegen, worked distanziert, wieder triumphierend, noch, grubbelt, sondern verschlossen, als rin sein Gedanken, bereits inem noch unausgesprochen Rätsel gwidmet, keins, nebelwürngen morgens fand ich wie aus dem Wohnzimmerfenster blickt. Neben ihm ein an Borjot Tasse Tee Händer letzt, Sug stet noch Bever Watson, sagt ohne sich umzudrehen, ich tatscht. Das war Schangeschen, erwidert, ich underlegt die tagisch Hittingweg. Hardwick sitzt im Gefgunis die, Schriftroll ist beglaubigt. Miss Oltinkaya befindet sich sicher, our Halbidur. Britischen Gerichtsbarkeit was bleibt noch übrig. Tippt MIT dem Finger, gegen das Glas. Der Mann, der Hardwick, gest hat, abuel wer schon lange vermuten, dass Hardwicks Handlungen nicht ausschließlich aus Eigeninteresse erfolgten, wies sich der Inhalt seiner Korrespondenz als frustrierend Weg. Holmes studiert Jeeds Schriftstück, das aus Hardwicks Wohnung fand, Skizzenkarten in komplizierten Chiffren verschlüsselt, Brief. Datoi ein Fragment erect, sein besonder, EUFMERKSAMKE, it.is war einzig Seil enden, Rand, eins Tagebooks, gekritzelt, Oberprüfen, sie vor der Entschuldigen, Oberweisung die, Leadenhall, Kudnaton, Leadenhall, ein unscheinbarer Stadtteil von London. Der für sein Markthallen und de Makler als für Spionage bekannt war. Da, Holmes stürzt sich mighty ruberischer, Precision auf den Hinweis, ich habe oft gesagt, Watson mermelti, und das Handel und die Verschwörung Brüder sind, wer gehansam East India Office, das Londoner Hauptquartier, der East India Company, fort selbst in den letzten Jahren ihres Einflusses noch immer auf Signungen, oberwirkenden Handelsreisen und der Börseoperation dort entdeckens, inmitten von Hauptbacker, an der Koloniekarten, an Seekart, an Handelsdokument, das Britisch Besitztümer an der Schifffahrtsstrauten in den osmanischen Gebieten, VERZEICHNETE.a,
wirklich das Pergament, mit einem, superrotten, Satz Gesteleiner, aus mancher Sekerdoneten, aus Lonsdales Notizen, bos beroschendoweis, zoom-worschen.com, war ein Muster der Duplicitet, gefälschte Grenzlinien, Falschhandelsrouten an den Kern, ein Geheimsnetzwerk, das Obersmyrna noch Krita, verliefern an von Olivantel, an Textilien, getternd war an die, ein Name tauch, immer wieder auf, Bartholomew, Ingersoll, wiederholt, ich, das kann nicht sein. Ist ein Adliger de Königreichs, Lord Bartholomew Ingersoll, Corrigerti Holmes, Director de Imperialen Handels, EHEMALIGER, diplomatischer Attach in Istanbul und Stiller, Teilhaber de Lonsdale Cartographic Trust, a Walt Ellas Ansprech nie Walt die historisch, legitimate der gesamten Region, auslöschen, denn der war, wird lit nicht in dem Pergamont, Watson Sondorn in dem, was unter dem Land, lit das, is legitimiert, jail wagd ich zu fragen, unter anderem, entwertet Holmes grimmig, Pipelines, Häfen und die Möglichkeit, Deikart, Deistlichen, Mittelmeers unter dem Deckmantel der, historischen Verantworten, neu zu gestalten, a Standoff. Wir werden Lord Ingersoll ihnen besser, ich glaub die Sandor ist fast leer. Das Ingersollenweisen stand in Mayfair. Ein Ho, auf Agendas, geb gut aus, Stein, on de Bunt Gloss, Meer, Cathedral, als Wohnhaus. Ein Livriarter, Diener, empfing uns, mit Sichtbearer, Verachtung on die Fort, uns in Xingalri Woller, Kriegserinnerungs, unterwaffen Lord Ingersoll, ein Silberbärtiger, man mighty Militricium auftreten, empfing uns in innem Rocherzimmer, Woller, Türkischer, Teppich und de Colonial Trafon, Mr. Holmes, sagde Onna, Aufsastian, under gut Dr. Ward, die Anonymlichkeit Holmes lachelti dan einem Geist, my Lord, einem dessen Namen sie in anatolischer, die begraben wollten, Ingersoll, at mit langsam, durch sehen, sie geraus, sehen sie vorsichtig, Mr. Holmes sie betreten, imperiali Angoligan. Holmes trat vor und holt die Ostindienkart und de Lonsdales Tagebuch hervor, und sie begehen Mord. Giles Hardwick handelt auf ihren Befehl. Sie finanzierten die Kartenfälschung die. Zu Lonsdale stod fort. Sie sorgen dafür, dass Kersey niemals aussieht, und nun hoffen sie. Altinkies nahmen durch ein bequem, lock zu ersitzen, und die ihren Gestammten. Länderin für die Verwaltung unter ihrem Konsortium, frizogeben, Ingersoll lent sich unerschütterlich und was wollen, mit ihrer Theorie tun, Mr. Holmes. Die Polizei informieren, sie vor Gericht präsentieren. Wir sind hier nicht in Whitechapel, wir sind in Westminster. Matcht folgt nicht der Logik. Wie leicht nicht sagt Holmes, aber es ist eine Reaktion auf Angst. Finity, einen zweiten Umschlag und legt ein. Reihe von Korrespondenzen vor verschlüsselt, aber insofort. Die Ingersoll, mit, illegalen, Handelssabamen, mit, einem Deutschen, Energiesyndikat, in Verbindung brachten, die unterschreifen, wherean mit dem gleichen Symbol verson. Das euch auf der Klostermauer zu finden war, Demoji de Thomas, ich glaub, der Kaiser word, dies Dokumente, interessant finden, sagt Holmes, und die Press euch, Ingersoll, wurde blass, das können sie doch nicht, das Word ich nicht, unterbrach Holmes nicht, wenn sie stillschweigend gehen, geben sie ihren Posten auf, lassen sie ihr Syndikat auf, und lassen sie direkt Mojij, Urban von Altenkaya, ihren Nomen,
ohne Sabotage, Beansprachen, Instand ein Langepause, dann schenkt sich Ingersoll wortlos, ein Glas Scotch, ein die start aus dem Fenster, Oels skea zu, wie ein Imperium, sie Zarfield.am and Durwoch, wer kondet an die, Zeitengen Ingersolls, Platzlicken, Rücktritt aus, Gesundheit, Licken Grunden. Die, Alting Kairol werde unter dem Siegel diplomatischer, Neutralitin die, dauerhaft geschützte Sammlung die, British Museum aufgenommen. Und am letzten Morgen dieser, which erhielten wir ein Paket.is war in Bronze. Papier eingewickelt und trug, keine ab, Sender adresse. Dort darin befand sich ein Kart, handgesignet, in Lonsdales typischem Stil. Es war ein topographisch, der, Evelko-Kibin, eingesegnet MIT alten Kleinlinien, osmanischen Fäden an deiner, Notiz am unteren Rand, für die Frau, die sich erinnert, HL darunter lag, ein Titas, zart in blau an de gold, bemalt an den Dermit, wallig sehr broken, Holmes hielt ehrfurchtig, die, in gultig kuddenet, sagt wie meinst du das? Doris, sagt lies, ist, nicht. Newer Einfeller, inspricht einer seismischen Linie auf der Karte, die zu einem jorulten Grundwasserleiter, fort, ein Ries Lonsdale Walt, nicht nur die Geschichtsschützen, Walt die Suchenfett verbegann, in dieser Not jingen, wer noch einmal anderdems in Klang. Holmes war still, sein Blick war abwesend, weißen sie, ging nie, wirklich ammacht, sagte, anoch, einer, weil nein, stimmt ich zu, nur, Anerkennung zu bekommen. Sie hat mehr verdient. Führt hinzu, das dann will. Saget ich dat Holmes nicht an den, Lasilti, zum ersten Mahlzeit vielen Tagon. Kommen Sie, Watson, sagte ich wollt schon lange kein neue Monographie schreiben über die geopolitischen Auswirkungen historischer Vollschienen. Ich glaub, Sie kennt Reich, sein Andemod Bogen, wer in Richtung Baker Street ab, hinter, uns flackerten die Gaslaternen wie die letzten. Stern vor der Morgendu, Madame rang dort in den Tagen noch, Abschluss einsvollers, let sich ein Art, still ober die Baker Street, wieder friedlich, noch leer, sandon wohler, Gedanken, ist die, Stilleins, mans wie Holmes, dessen Geist nie wirklich, zuru kompte, sondern sich nur, neu orientiert. Eins Morgens fand ich in Amtisch sitzend, MIT einem halb, aus der Ax gedritten, Globus und de Papieron, die wie noch einem Sturm, über den Boden verstreut waren. In seiner Hand hielt Adaisier, Broschen Titas, die Ansala gesteckt hat, und sein Blick schweift, nicht aber den, Gegenstand selbst, sondern darin vorbe. Auf etwas Abstrakts an den Tenfrontis. Du hast den Frostock nicht angerührt, sag dich, und stellt in mein heiß Tass Kaffee neban den, Ellbogen dort lächelte schwach, verseihen Sie, Watson. Ich habe oberein Paradoxen nachgedacht, und es war, klopft auf den Bruch der Titas. Dies Kart, die Lonsdale, erstellt, und die alle Jets, bewagt, war nie dazu bestimmt, MIT Tint, gezeichnet, zu worden. Sie ist ein Kart, de Herbs, de Bluts, unter Erinnerung, ihr Grenzen, verschieben, sich MIT jeder, Orzelong jeder, Generation unter dat hielt in unter, war wichtig genug, davoruzu, dieser, Widerspruch werfelt, mich ich, Rurart, meinen Kaffee am underwortet,
Bij Holmes worden gedeld, oft beloon. Ich glob voor a langsam fort. Das wer nur in Antil, der Wahrheit aufgedeckt haben. A boel die Verhaft, von Giles, Hardwick under Uchtred, von Lord Ingersoll, in Jan Guisen, a Fizzelen, Absolus, Bracton, Bleeb Holmes, Verens BAT, Batham, an Private Streffen MIT, Mycroft im Diogenes Club, an der Kert Notianum Curzon, an befriedigenden Gaspreck MIT seinem Bruder, Nachdenklicher, den G. Zurich, always mehr, sagt Holmes, ALS, where die Staffen Day Clubs in die Londoner, a Bendemerong, hinobstiegen Mycroft Kent, das Gesamtbord, wollen Sie, damit Anderton, das die Regierung Mitcheldig, war. Nicht Mitcheldig antwortet Holmes, buist, bereit, Gus Wahrheiten im Verborgenen zulassen, is gibt Ort en denon, Geschich, zur, wrong word. Watson, Drang, ist immer, ein Grund für, Krieg, in dieser Not halt. Holmes die, Schriftroll, das, Altinkaya Pergament, Noch, einmal Herver, angelegt sie, neben Lonsdales letzt, Kart, die in dem anonymen Packet, enthalten war. MIT Lupe, und am Schieber, untersucht, die topographischen, hon untervergrixi, MIT Geologischen, Daten der Ostindischen, Company, und der Osmanischen, Sekarten, dieser Grundwasserleiter, hun dutet auf ein Begang, im Gebirge, Netlich, von Avok. Das ist dies, was das Syndikat Walt, kein riesiges Netterlichs Reservoir, verborgen unter Jahrhundertwalheit, where das Land kontrolliert das Wasser, und where das Wasser kontrolliert die Suchen Fiet, ich nicht an de Erinate, mich an die sehr Broschen, Titas den Brook, der Werver Funksleni de Grundwasserleiters, Innsbruck, aber Holmes, fragt ich, Wareham hat Lonsdale den Tee, als Metaphor verwendet, Wareham hat, nicht einfach gesagt, was meint. Holmes sah auf, weil Tee vertran bedeutet, sagte die Zeremonie, die Stil, die Einladung nur Herkant Lonsdale, einen Hinweis geben, ohne Verdacht, zu ergen, ohne Verdacht, zu errigen, und dies war, Ellas Anwesenheit ihr Geschichte, die Bedeutung der Kart ans Licht bringen wird. Sie must is tun, die Kart kann erst nach ihrer Rückkehr gezeichnet werden. Ein Woche später erhielten wir einen Brief, nicht von Alexandron, von einem britischen Konsularbeamten in Izmir, Herr Holmes, die Frau, noch der du, gefragt hast, ist abjurist. Sie ist MIT Meroen, Latenzen de Altinkaya-Clans, in die Burg aufgebrochen, vor a Bries hinterließ, nachrecht hinterließ sie an den Adress weiterleiten, Hochachtungsvoll, H. Barrington, wie sie kann soll die Notiz war, Kurs on die, in Elas Fließender Handschrift, geschrieben, sie haben mir einen Nomen zurückgegeben, Ichmas imjets gewickt, verleihen. Unter den Steinen sind noch immer dingy, vergraben, ich am See frisoligen, immer Tee, a Holmes las is, zuimal, dan faltita is, sorgwältig, zusammen an disteckt is in Sinnen Geigenkassen. Sie wird nicht zurückkehren, sagte nicht MIT Bedran, sondern MIT Guscheid, aber sie kann Bescheid geben. Fragt ich dort allerschelti schwach, oft kier art. In den folgenden Monaten wurde die Lonsdale glatt, in akademischen Krisen so genannt Stillschweigen, in die Sondersammlende British Museum Burford, wo sie weiterhin nur eingeschränkt erforscht wird, das Altinka Pergament, wurde zu einem Insagartigen,
Kolter Dokument, erklärt durch einen gemeinsamen Vertrag zwischen Großbritannien unter dem Osmanischen Reich, vor kommerzielle Nutzung geschätzt. Hardwick wurde unter einem Decknamen vor Gericht gestellt und verurteilt. Sein war identisch wurde nie öffentlich bekannt gegeben. Ein weiterer stiller Kompromiss zwischen Wahrheit und Diplomatie, was Lord Ingersoll betrifft. So wird sin Name in den Funoten des Skandals, ein Geist unter gleichgestellten, aber Holmes. Holmes war ruhig, als der Winter über London herinbrach widmet, sich wieder seinen chemischen Experimenten, seiner Geige an gelagentlichen Boxkämpfen im Marylebone Club. An einem Verschnitten, Abend fand ich in seinem Sessel, var, ins Feuer start denkst immer noch, an die Kart, sagt ich denk an das, was sich nicht Kartian last, und wat such hergeht, Erinnerung, Lonsdale verstand das, was, das, Land nicht nur Boden, ist die Geschichte, die Menschen über sich selbst erzählen, und dies Geschichte, Watson ist mächtiger als jedes Imperium, verstummt wieder, sein Augen flackerten, im Feuerschein dat ich dacht an Allah. Die durch, die Hügel, ihrer, Vorfahren, wandert on Geschichte rekonstruierte, die durch Krieg, und die Zeit als gelst worden war. Ich dacht an Lonsdale, der nicht für Geheimnis, sondern für die Wahrheit starb, und die Holmes, und mehr fasziniert von Rätsel, deren Antworten, menschliche Konsequenzen, haben das letzte Kapitel wurde, nehm ich an nicht MIT tint, sondern im Rahmen einer Zeremonie GESCHRIEBEN, an einem kalten Frühlingsmorgen, Monat später, besucht ich an Klein Ausstellung. Im British Museum, die nur Wissenschaftlern und die Diplomaten zugänglich war, unter den ausgestellten Gegenständen befand sich ein Fake Keramiktitas gesprungen, aber noch, kinsugiart, MIT, Gold geflickt, daneben befand sich ein gedankenvoll, MIT, einer, einzigen, in Schrift, der Bruch offenbart, die selede Gefgegies aus der Altinkaia Sammlung, als dauerliche Bequante, mich an Holmes, der hinter dem Rocken verschränkten Hinden, hinter mir stand, das hast, du nein siagde das hat sie, in den Jahren danach habe ich, oft über diesen inzigardigen Fall nachgedacht nicht, weil brutalst oder rätselhaft war, sondern weil mich an etwas erinnerte, worüber Holmes selbst selten sprach, das hinter seiner kalten Logik und seiner Verachtung für Sentimentalität ein tiefer Respekt für diejenigen steckt, die nicht de Guins wegen, sondern am den schien zu finden, noch der Wahrheit, such ein dort sprach nie wieder von Allah, da einmal, Jahr später, als wir schweigend in der Baker Street Tee tranken, wanti sich mehr zu und desegt manch Karten sind, zum Gehirn nicht zum Signen gedeckt, und ich verstand endlich, was meint.